like to request the founder and CEO of InstaCare, Mr. Bilal Amjad, who is going to be conducting this panel. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Bilal Amjad. Thank you so much, Ali. Thank you for the clapping. I know today I'm the youngest host. Bilal? So, and sorry for low noise. So guys, today the session is on the finding the relevancy on from the global experiences and global examples. And this is a very important talk because when in 2015 जब मैंने digital health में initiatives शुरू किए, so I was working for a tech giant और Microsoft was the company जिसके लिए मैं काम करता था और मेरी कुछ assignments होती थी कि हम ऐसी opportunities ढूंढें जहाँ पर हम digital transformation enable कर सकें. I used to work with banks, telcos, I used to work with education sector. फिर मुझे assignment मिली to find the opportunities in healthcare sector, and I'm talking about the year 2015. And I was surprised कि उस वक्त हेल्थ केयर के अंदर इतना टेक्नोलॉजी का गैप था कि डॉक्टर्स हंसते थे जब हम बात करते थे डिजिटाइजेशन की. बिकॉज टेली मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है कि EMR को भी अंडरस्टैंड करवाना पड़ता था. डॉक्टर्स मुझसे कहते थे व्हाट इज़ EMR, एंड आई यूज्ड टू टेल देम इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज़ फॉर EHR. और ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त. उसके बाद हम चलते चलें आगे, ये प्रॉब्लम इसी तरह ही चलती रही. लेकिन कोविड आया, कोविड से टेली मेडिसिन में वही लोग जो उस वक्त इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे. सो टेली मेडिसिन और जो डिजिटाइजेशन है क्लिनिक्स के अंदर, ये तो होना शुरू हो गई. इसमें आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप्स जिन्होंने अपनी अपनी इनिशिएटिव्स ली है. बहुत ज़बरदस्त काम किया ऑल द स्टार्टअप्स टेली मेडिसिन में, क्लिनिक डिजिटाइजेशन में. एंड हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया है इंडस्ट्री टेक जाइंट्स की तरफ से कि हम इस डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर सकें. एक गैप उस वक्त जो मैं देखता था कि जो डॉक्टर्स की नीड थी, जो हेल्थ केयर की नीड थी, वो बहुत डिफरेंट थी जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे उससे. और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि डॉक्टर्स की नीड क्या है. और आज ये कॉन्फ्रेंस इस चीज़ की एक प्रूफ है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हेल्थ केयर के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वी ऑल आर सिटिंग इन द सेम हॉल टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन एनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर. And now when digital transformation journey has started in Pakistan, so it's important कि हम लोग ये देखें कि global examples कैसी हैं जिनसे हम सीख के timely अपने models को refine कर सकें, ठीक कर सकें. And I'm so happy कि मेरे साथ आज जो panel है, they are so well positioned in this global industry, और आज हम उनसे बात करेंगे. Please join me in welcoming the esteemed panel. I would like to welcome Syed Munawar Ali, Head of Clinical Operations, IQVIA. सर को काफ़ी दूर से आना पड़ रहा है, सो एक बार फिर से हम क्लैपिंग कर लेते हैं उनके लिए. चलो, थैंक यू सो मच. Then I would like to invite Dr. Tazeen Rizvi, Healthcare Digitization Expert, 7 Solutions. She'll join us virtually. And then we have Bilal Hashmat, CEO, Cure MD. I came to know he'll also join us electronically. And then we have Prashant Pandey, who is the director of VMware. He'll also join us virtually via Zoom, I think so. So, sir, please. Hi, everyone. I think हम करीब हो जाते हैं. So meanwhile, all our other guests are joining us. So sir, I will start from you. I know the journey of IQVIA, and you are one of the best information producer in the healthcare sector. So what do you think, how far we are in enabling the digital transformation in this, in our country, and what are the best practices that we can adopt to actually fasten our journey? First of all, Assalamu alaikum everyone. मेरे ख्याल में टी ब्रेक में सब ने शायद टी सही से ली नहीं. मैं फिर दो सलाम करता हूँ, देखते हैं लोग एक्टिव हैं कि नहीं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू.
کل میں نے ڈنر اٹینڈ کیا یہاں پہ اور دیٹ واز اے ویری نائس ڈسکشن جس میں سب لوگوں نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی دیے. دیر ور سو مینی کوشچنس کم اراؤز اینڈ اٹ گیوز می اپرچونیٹی ٹو ڈسکس لائک ویئر از پاکستان اسٹینڈ ہیئر. میں کہوں گا بلیسنگ ڈس گائز تھی کووڈ جس میں ٹیکنالوجی کے لیے کچھ پاکستان آگے بڑھا. ادروائز وی آر ویری فار بیہائنڈ آف ان ٹرم آف ٹیکنالوجی. وی ہیو نیبرس لائک انڈیا, افغانستان, ایران. دے آر فار better from us because they have a very concrete data in terms of patient database. I joined this industry, clinical trials, in 2006, and at that time there were so many myths about Pakistan, like we do not have capability to conduct the clinical trials. So we have the capability to conduct clinical trials, but where we are lacking, we do not have the prevalence data what we can show to the global clients. کہ دس از دا پیشنٹس ڈیٹا ہیئر ود آس, اور جس کا ایک اوتھینٹک سورس بھی ملے ہمیں. تو آفٹر سو مینی ٹائم لائک اٹس اے لانگ جرنی, ان 2014 می اینڈ دیر آر سم آرتھوپیڈک سرجن, آئی مسٹ اپریشیٹ ڈاکٹر شاہد نور, وی ٹوک انیشیٹو اینڈ وی تھاٹ لائک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو شو کیس دا پاکستان in global level. So what we did, we prepare a electronic database registry that is the first electronic registry of orthopedics, especially in knee and hip replacement. And this is the, mashallah, I can say like this is the only registry representing in the whole Asia. Even India do not have that concrete data. So us registry mein humne ye kiya ki we didn't capture the only patient's incident. We also capturing the follow-ups. جو پری اسسمنٹ ہوتا ہے ہم نے وہ بھی فالو اپ کیا اس کے اندر. اور ناؤ وی ہیو اے کانکریٹ ڈیٹا جس کی بیس پہ ہم یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ پاکستان ان ٹرم آف آرتھوپیڈک آسٹوپرائسس یہ کہاں پہ اس وقت اسٹینڈ کرتا ہے. جو نیکسٹ بگ ایشو واٹ وی آر فیسنگ, آئی کی ناٹ نیم دا اسٹڈی لائک, بٹ اس کی کچھ انویسٹیگیشن کے تھرو ہم لوگ ایک ہیپاٹائٹس پہ پروگرام رن کر رہے تھے, اینڈ اٹ واز اے آئی اوپننگ فار دا گلوبل ایز ویل کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس ڈیلٹا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ہیپاٹائٹس بی سی کی بات ختم ہو گئی ہے, ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیپاٹائٹس ڈیلٹا. سو وی مسٹ ہیو لائک پیشنٹ ریکگنیشن سسٹم, ہم نے جس میں پیشنٹس کا ڈیٹا بیس گیدر کریں اور اس میں ہم ان کی ڈائگنوسس پہ کام کریں, بیکاز پاکستان میں پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ نائیو ہیں, اور سب سے بری بات جو ہے وہ دے ایون ڈونٹ نو, جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. So we would love کہ آپ سب مل کے اپنے اپنے انیشیٹو لیں. Yesterday I got so many complaints like کہ ہمیں ڈیٹا بنانا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, بٹ being as a پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے, we all took the initiative like being a pharmaceutical company, insurance company, we all are here, let's join head together اور ہم اس کو انیشیٹ کریں, اور ہم اسی طرح ہیپاٹائٹس پہ شروع کریں, پھر آنکالوجی بھی شروع کریں, پھر HIV پہ شروع کریں. we have to have the diagnosis process. تو اس کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ لیگنگ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہماری پیشنٹس تک انٹریکشن نہیں ہے. ایوری ون ان پاکستان ہیونگ اے اسمارٹ فون, سو دس از ویری ایزی فار اس. rather than supporting the advertisement on the applications, we can promote like how patient diagnosis is important. اور pharma companies اس کے اندر بہت اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ we can have an actual picture where we are standing in terms of the hepatitis and HIVs. ویری ویل سیٹ سر. اور میرے خیال سے یہاں پر ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جرنی پر جا رہے ہیں, سو وی سی کہ اس میں میڈیکل پروفیشنل کی سائڈ سے ٹیکنالوجی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. ہمارے جو کنزیومر سائڈ ہے دے یوز موبائل اپلیکیشنس. ہماری جو جرنیز ہم دیکھتے ہیں ملینز آف پیشنٹس آر یوزنگ آر اپلیکیشنس, لیکن ٹیکنالوجی جو ہے سروس پرووائڈر کے اینڈ پہ وہ بہت ضروری ہے, بیکاز آپ جو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں دیٹ از پروڈیوس فرام دیٹ اینڈ. ہم فارمیسیز یا ڈسٹریبیوشن سے اکٹھا کرتے ہیں, بٹ جو ایکچولی میں ہم لوگوں کے پاس جو پیٹرنس جنریٹ ہوتے ہیں وہ اس اینڈ سے ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ چیلنج؟ ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے بہت اچھی ایگزامپل دی تھی, ہی ٹاک اباؤٹ دا بینک ایپلیکیشنس اینڈ تھنگ. So we are using, everyone using, the bank application for his or her own, own. تو ہم جب اپنے لیے کر سکتے ہیں تو پاکستان بھی تو ہمارا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اسٹیپ ان کرنا پڑے گا, اس کا تھوڑا سا ٹائم اور دینا پڑے گا. بٹ اف یو ہیو اے ویری ڈیڈیکیٹڈ ایپلیکیشن, جو میرا ایک بلیف یہ ہے کہ نتھنگ از فری آف کاسٹ اینڈ نو بڈی ول جوائن یو لائک فری آف کاسٹ. تو in return we can give them a publications, we give them some sort of achievement کہ ٹھیک ہے پاکستان کا ڈیٹا پبلیکیشن میں you will be the main. So اس ریوارڈ کے اگینسٹ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. As I said, like ہم نے ایک orthopedic
وہ شروع کی تھی رجسٹری, تو اس میں ہم نے یہی چام رکھا تھا کہ جتنے انویسٹیگیٹرس میں جوائن کریں گے دے ول ہیو ایکسیس آف ڈیٹا ان ٹرم آف پبلیکیشنس, اور جو پبلیکیشنس ہوں گی اس میں ان کا نام آئے گا. So mashallah, luckily we have now 140 investigators on board it across the Pakistan, اور جو پیشنٹس ہے اٹس اکراس لائک 40,000. تو اسی طرح دوسری انڈیکیشن میں بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, ایک ٹائم آئے گا کہ اس میں بھی ہم اچیو کر ہی لیں گے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ سر. ڈاکٹر تازین, یو آر دا ہیلتھ کیئر ڈیجیٹائزیشن ایکسپرٹ, تو میں آپ سے اس چیز پہ ضرور جو ہے تھوڑا سا آپ کے جاننا چاہوں گا کہ وٹ آر دا سولوشنز ان یور مائنڈ کہ جس کے تھرو ہم یہ جو گیپ ابھی منور صاحب نے ڈسکس کیے ہم ان کو فل کر سکیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, بیکاز ڈیجیٹائزیشن کی جو ایکسیپٹنس ہے اور جس اسپیڈ پہ پاکستان میں کی جا رہی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ گیپس ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم اسٹارٹ اپس ہوں یا کمپنیز ہوں, وہ گیپس ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہم اس جو یہ گروتھ ہے یہ جو ہے یہ بہت آسانی سے آگے چل سکے گی. سو پلیز شیئر یور تھاٹس. Right, thank you very much, Bilal, and Assalamu alaikum to everybody. Yes, I'll take further what Mr. Munawar just said over here, that we can see a gap because especially doctors کی side سے جو آپ نے بولا کہ تھوڑی سی resistance آتی ہے. We as clinician, I'm a clinician myself, we are resistant to using technology, but we were discussing in the earlier panel discussion as well, we're in a very unique position right now. So healthcare was sitting at the brink of this evolution or disruption, and COVID just pushed us right into it. Now we're in a situation for the last 2 years, ہم سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ ایک کمرے میں ہو تو آپ علاج کر سکتے ہیں. سو فار دا لاسٹ 2 years ہم نے دیکھا, I mean very successfully so, Pakistan did very well comparison to other countries in COVID management, and that a lot of that happened over phone, over social media in fact. سو جیسے مسٹر منور ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 61 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں اس وقت پاکستان میں, اینڈ وی ہیو 173 ملین موبائل یوزرز ود اے cellular connection. Now with such a strong IT foundation, I think we just need to take initiative. ہمارے پاس فاؤنڈیشن موجود ہے, everybody has a phone. So the access to a doctor shouldn't be this difficult in this day and age. We already have such a huge penetration of internet in your population. Then the gap that we see between a patient and a doctor right now in Pakistan can be easily filled. We should improve access to patient care through telemedicine, virtual care. ہم نے یہ دیکھا, and as Mr. Munawar was saying, there are a lot of primary conditions and chronic conditions جو بڑے آسان سے آپ ایک فون پہ دیکھ سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. So you can actually use virtual care, and I'm seeing that over the last 2 years I've worked in different parts of the world, and even countries and continents which we think are far behind in technology than us, like Africa. They used although they don't have the kind of internet penetration and technology penetration that we have today, they were able to use internet by satellite internet connections, and they took healthcare into their areas where you couldn't see a doctor for miles. So I think ہم تو ایک بہت ہی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ اس وقت کھڑے ہیں, جہاں پہ آئی تھنک صرف تھوڑی سی انیشیٹو ہم اگر لیں اور ہم تھوڑا سا نیریٹو چینج کریں کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کمرے میں ہو جس میں ایک ڈاکٹر ہے, آپ ایک ورچوئل فون کے تھرو یا لیپ ٹاپ کے تھرو بھی یو کین ٹیک کیئر. اور اسپیشلی جو فارمیسیز ہیں, combined with pharmacies and labs, we are moving towards this integrated landscape where you can see a doctor online and you can order a pharmacy medicine online, and the doctor can order a lab test online. So, I mean, there are tiny steps which we can take, and I think we are definitely in a position where we should be able to adopt technology in the healthcare landscape today. Thank you so much, Dr. Tazeen. What I believe is that Pakistan is putting a lot of effort in making healthcare accessible. آج وہ والے regions جہاں پر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ایشوز آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ ٹیلی میڈیسن وہاں پر بھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. ہب اینڈ اسپوک ماڈل, پیئر ٹو پیئر ٹیلی میڈیسن, ایوری تھنگ از گیٹنگ فیمس ان پاکستان. اور میرے خیال سے کمپیریٹیولی باقی ریجن میں ٹیلی میڈیسن پاکستان میں کافی زیادہ پیس سے پروموٹ کی جا رہی ہے. گورنمنٹ لیول پہ, پرائیویٹ لیول پہ, ہر جگہ پر ٹیلی میڈیسن کو کی ایکسیپٹنس کی بات کی جا رہی ہے.
और जहाँ इसने कंसल्टेशंस को आसान बनाया है, वहाँ पर रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू कुछ हद तक पेशेंट एग्जामिनेशंस पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है इस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द पेशेंट सेफ्टी एंड पेशेंट एक्सपीरियंस इनसाइड क्लिनिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, जहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड के ऊपर। एंड आई वुड लाइक मिस्टर प्रशांत टू हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द टॉप 5 और एनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ग्लोबली अडॉप्ट की गई थी जब ग्लोबल इंडस्ट्री जो है या ग्लोबल मार्केट्स में हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन की जा रही थी। सो व्हाट वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसने ये अडॉप्शन कर्व को जो था फास्ट किया था वहाँ पे? Thank you, Mr. Bilal, and good afternoon, everyone. The first thing we observe is that we have to meet patients where they are. So when we were kids, I myself, I used to always go to a hospital. Then I started traveling, and say when I was traveling, I was sick, say in US or Israel or Canada, I went to the doctor there. And now I'm in Singapore, and today I'm using this app, which is just giving me information of my health. So this is evident that we have to go to patients where they are. Now, how can we reach to them? So 3 or 4 things which we realized were very helpful. The first thing is the power of notification. Everyone has a very powerful device in their hand, and now it's up to us that what message we can give them, all the way from health to safety to COVID to how to get health check, who is the right doctor. That's one thing. The second thing is we have to look at the healthcare community. We have to empower the whole community of doctors, healthcare providers, and the healthcare startups so that they are able to give a Netflix-like experience to each doctor. I'll give you a small example. We were working with one of the healthcare firm, and we realized that when doctor was going from his room to see the patient, the record was not going with him on second floor, third floor, fourth floor, and things like that. That was a very small problem 5 years back. But in the world of COVID, or say we started working with Health Cross, Red Cross. So we saw that when actually people started going out to help, you have to ensure that they are able to access the information so that they are able to help people, to a point that we were able to help 10,000 people at one time where they were using 150 applications. And third thing with that is the power of applications. Okay, yeah, we need data, we need infrastructure, we need network, but unless we have application, we are not able to give the information to the person required. For example, if I don't have WhatsApp, I can't reach out to a doctor. If I don't have the app store to figure out where the orthopedics are, I can't go and reach out to them. If I don't have an app store to figure out where the the health heart experts are, I can't go and reach out to them. If I don't have an app store to figure out where the medicine shops are, I can't go and reach out to them. So we are seeing a strong demand in creating a platform-based app store. And these are the 3 things which is happening across the globe, driving multi-cloud-based infrastructure requirement. Thank you so much, Mr. Prashant. Very valuable information you have shared, and I think all of the digital health companies sitting over here will definitely adopt something from your thoughts that you have shared. Since we are short of time, so I would like to just wrap up the talk, but before that, I would like to gain one key advice from all of my panelists that you want us or that you want from digital health companies to adopt just to make the digital transformation more efficient. Yeah, thank you very much. I have only one request for all stakeholders like pharma companies, hospitals, insurance companies, and IQV as well. Like we have a generation in our hand जो इस वक्त colleges school के अंदर हैं. एक generation but we belongs to हम लोग अभी उस चीज़ से गुजर गए, but the generation is coming from schools, colleges. So make user-friendly applications and do visit the colleges and these universities and the schools and motivate them. Like if you have any patient in your house, so you can upload like father's, brother, or your own, the symptoms what you are facing. आप उस पर upload करना शुरू करें. So that generation may take the initiative, inshallah, in future,
like we have like we have a country like we have 100% coverage, like अभी पता लगा कि Israel is the country जो उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है इसका, तो पाकिस्तान के अंदर भी नामुमकिन नहीं है, अब हर बच्चा भी मोबाइल चला लेता है, तो हमें उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और ताकि अब जो आने वाली नस्ल या जनरेशन है, they can use the mobile app to maintain the data for us. Thank you. Thank you so much. Dr. Tazeen, over to you. Please share one key advice. Yeah, so again, further to what Mr. Munawar just said, yes, we should encourage not patients, consumer actually. Telemedicine to bana lenge, and I know बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है over the past, but we need to actually empower the end user that this telemedicine is safe, it's here to stay, and it's a very efficient way of taking and giving healthcare. So in terms of, I think, all of the entrepreneurs and all of the startups that want to venture into healthcare virtual space, they need to give solutions which are user-friendly, empower patients by giving them that what exactly will they get out of this. How data is so important in clinical decision making, or data over, let's say 5 साल का एक data अगर आपका किसी patient के पास है, जैसे फर्स्ट करें COVID में जब नहीं था, and we realized during COVID there are a lot of people had pre-existing conditions they didn't know about. But if we had something like this where we were uploading all our medical records on a repository, which could analyze that data to see, you probably have these underlying conditions. So we need to empower the end user here to start taking care virtually, share their data. And then when we look at the global aspect, when we ask consumer to share data, we need to, on a policy level, have really strict guidelines on data sharing, patient protection, patient confidentiality, जो अब हम देख रहे हैं बहुत सारे मुल्क ने implement की हैं. And I think inshallah with the increase in the penetration of telemedicine in Pakistan, we will have to come up with certain policies and guidelines. How do we protect the patient data that we're gathering? Very insightful. That's all I have to say. Yeah, thank you so much, Dr. Tazeen. Mr. Prashant, over to you, sir. There's an African proverb which says that if you build, they will come. And other fact of people is that people don't remember what you say, but they remember how you made them feel. So I think the onus is on all of us, the technologists, the doctors, the network, the infrastructure provider, the cloud provider, the insurance provider, to ensure that we are making sure that people are feeling good about using technology so that we are able to help them not just to reduce the cost of purchase, but the cost of prediction so that they can live longer. That's my one thing. Thank you so much. Just a few words. Last में एक चीज़ जो मैं भी experience कर रहा हूँ and I want कि मैं या share कर सकूँ इस stage के through, वो क्या कि पूरी दुनिया में digital transformation में एक बहुत important role play कर रही हैं integrations. बेस्ट एप्लीकेशंस जो हैं वो दूसरी बेस्ट एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं. जूम के अंदर इंटीग्रेशंस मौजूद हैं, आपके पास स्काइप में आ गई हैं, और नेम एन एप्लीकेशन, व्हाट्सएप की इंटीग्रेशंस मौजूद हैं. हर एप्लीकेशन ज़्यादा पावरफुल होती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. सो वी नीड टू एक्चुअली टेक अ लेवरेज फ्रॉम द पावर ऑफ इंटीग्रेशंस फ्रॉम द बेस्ट एप्लीकेशंस. और हम सबको बेशक वी आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, बट वी नीड टू इंटीग्रेट आवर सॉल्यूशंस with other solutions just to make solid digital health transformation in the country. I would like to say thank you to all my panelists, and would like to invite Mr. Javed Ghulam Muhammad who is the group MD and CEO of Martindo, to please join us on the stage for the shield distribution. A round of applause, Ji. We would also like Bilal Amjad to be presented with a shield as well. A big round of applause.